Hi children, how are you? I think you are all good. I am your English teacher. Because of COVID-19 situation, we are learning in home by video classes. Okay, I am sending the homeworks daily children. Some children send the homeworks. I correct them. Okay, now we can recall the alphabets, vowels. Okay. Now we recall the alphabets. Children, see how many alphabets are there, children? 26. How many alphabets are there? 26. Okay, here see children. Capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, capital D, small d, capital E, small e, capital F, small f, capital G, small g, capital H, small h, capital I, small I, capital J, small j, capital K, small k, capital L, small l. See children, capital M, small m, capital N, small n, capital O, small o, capital P, small p, capital Q, small q, capital R, small r, capital S, small s, capital T, small t, capital U, small u, capital V, small v, capital W, small w, capital X, small x, capital Y, small y, capital Z, small z. Okay children, 26 alphabets. Okay, here once again read children. Capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, capital D, small d, capital E, small e, capital F, small f. Read children. Capital G, small g, capital H, small h, capital I, small I, capital J, small j, capital K, small k, capital L, small l, capital M, small m, capital N, small n, capital O, small o, capital P, small p, capital Q, small q, capital R, small r, capital S, small s, capital T, small t, capital U, small u, capital V, small v, capital W, small w, capital X, small x, capital Y, small y, capital Z, small z. Okay children, here in the textbook, see the alphabets. Okay, read the letters loud. అంటే మీరు బయటికి చదవాలి బాగా. You read loudly. Okay, you read loudly and slowly. Okay children. Now you see in the textbook capital letters and small letters. Okay, capital A to small a to capital Z, small z. Next, special letters. Special letters. What is the special letters? How many alphabets are there? 26. Okay, here alphabets. Okay, now alphabets two types. Divide the two types. Okay, vowels and consonants.
consonants. Okay, alphabets divided vowels and consonants. Okay, here vowels, alphabets 26, alphabet 26. Okay, alphabet 26, vowels 5, remaining letters 21. Okay, here vowels another name, special names. Okay, vowels another name is special names. Vowels A, E, I, O, U. Vowels A, E, I, O, U. Remaining letters, tell me children. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, here consonants, here vowels. Okay children, alphabets 26. Okay, next alphabets divided two parts, vowels and consonants. Vowels and their name is special name. Okay, special letters. So what is the special letters? A, E, I, O, U. Next, consonants. Consonants, how many consonants? 21. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Okay children? Next here, let's start vowel sound. We use yan. Okay? Let's start vowel sound. Vowel sound వచ్చినప్పుడు ఏమైనా వర్డ్ చెప్పినప్పుడు మనం యాపిల్, బ్యాట్, క్యాట్, ర్యాట్. ఓకే, ఇలా మనం చెప్పినప్పుడు వోవెల్స్, మనకు వోవెల్స్ ఏమనుకున్నాం? ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఓకే, ఈ లెటర్ స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు దానికి మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? యాన్ యూజ్ చేయాలి. ఏం యూజ్ చేయాలి? యాన్, ఏఎన్, యాన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ హియర్ vowels, other name special letters. Okay, here see, there are A, E, I, O, U. Okay, here what is this? Orange. Orange spelling children, O-R-A-N-G-E, orange. In the first letter O. Okay, vowel starting letter వచ్చినప్పుడు నేను ఏం రాయమని చెప్పాను? In the first letter vowels, okay, start an. Okay, an orange. Okay, an orange. An orange. An orange. Okay, next here egg. Egg ki next consonants. Here yan యూజ్ చేయాలి. వోవెల్స్ వచ్చినప్పుడు వోవెల్స్ ఏంటి? ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఓకే, ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, ఏ లెటర్ వచ్చిన బిఫోర్ యూజ్ యాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్. కాన్సనెంట్స్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ ద ఏ. కాన్సనెంట్స్, ఓకే, బిఫోర్ ద కాన్సనెంట్స్ ఏ యూజ్ ద ఏ. ఓకే, హియర్ బ్యాట్, క్యాట్, డాగ్. ఓకే, హియర్ a bat, a cat, a dog, a fan, a goat. Okay children, yeah, a jug, a kite. Okay, a swim. Okay,
నెక్స్ట్ ఏ ట్యాప్. ఇలా మొత్తం ఆల్ కాన్సనెంట్స్ మొత్తం లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఏ యూజ్ చేయాలి. ఓకే నా ఆరెంజ్ ఇప్పుడు వొవెల్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు ఈ లెటర్స్ సౌండ్స్ వచ్చినప్పుడు యాన్ యూజ్ చేయాలి. అన్ యాపిల్. ఓకే అన్ ఎగ్, అన్ ఆరెంజ్, అన్ అంబ్రిల్లా. ఓకే నెక్స్ట్ అన్ ఇగ్లో. నెక్స్ట్ అన్ యాంట్. ఆక్స్కి ఏమొస్తుంది? ఏ వస్తుందా యాన్ వస్తుందా? an ox. Okay next elephant, starting letter E, an elephant. Okay children, understand? Okay next here see children, see the picture, see the picture here. It is an dash. What is this picture? Alligator. Here ALLIGATOR. Alligator. Next, it is an dash. What is this? Engine. Yes, letter. Fill the letter. What is this letter? I. INGINE. Engine. Next, what is this? Ink bottle. What is this? Ink bottle. Here it is an dash ink pot. Here starting letter I. Next, here it is an dash. Here what is this picture? Octopus. Okay, here starting letter O. Now it is an R. Okay, it is an U. Here letter, fill the letter U. Okay children, understand? Okay, here how many alphabets are there? 26. Okay, alphabets divide to two parts, vowels and consonants. Vowels other name special letters. Okay, what is the special letters? A, E, I, O, U. Next, consonants. Consonants 21. 21. What is that? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Next, he used the words. Okay, apple, bat, cat, umbrella, egg, apple, dog, tap, elephant. Here some words are there. Okay, use the vowel sound yan. Okay, the letters, vowel sound letters before use an. Okay, next consonants. Consonant letters B, C. This before use a bat, a cat, a rat, a soap. Okay, a parrot, a quail, a monkey. Okay children, understood? Okay children, your homework, alphabets 2 times, capital A small a to capital Z small z. Okay, here read and practice. Okay, you read loudly 5 or 6 times you read. Okay children, okay children, this one learn and practice more times. Okay, here alphabets and vowels, consonants. Okay, you practice, you write the homework. Here this one CW, మీరు ఇది CWలో రాసుకోవాలి. హోంవర్క్ ఇంకో నోట్స్ తీసుకొని అందులో
ఆల్ఫాబెట్స్ 2 times రాయండి అమ్మా. ఓకే children, stay home, stay safe, you wash the hands thoroughly. Okay children, bye.